Kwa majina naitwa Profesa Wajakoya na mimi ni Mkenya. Na mimi pia ndio party leader wa Roots Party of Kenya. Nafikiri nitakuita Roots Party of Kenya. Na nimesoma na Mheshimiwa Tindulisu kule Warwick University. Mimi ni mwanasheria Uingereza na mimi ni mwanasheria Amerikani. Na mimi pia ni mwanasheria katika Afrika Mashariki. My little background, if you can join me, is historia yangu kwa kifupi kidogo. I was born 63 years ago. Nimezaliwa miaka 63 iliyopita. And I was a street boy for many years in Nairobi. Na nimekuwa kijana wa mtaani sana kule Nairobi kwa miaka mingi. Chokora. Kama chokora. I've been a grave digger. Na nimekuwa mpambanaji mtaani. I've been a security guard. Nimefanya kazi kwenye kuchimba makaburi, nimefanya kazi ya ulinzi. A police officer. Nimekuwa polisi. And a refugee. Na nimekuwa mkimbizi pia wakati fulani. In UK. Uingereza. Where I went to 7 law schools. Na nikaenda kusoma masuala ya sheria. Then I became a lawyer. Na baada hapo nikawa na sheria. Then I joined the liberation movements for Africa. Na baadaye nikajiunga harakati za ukombozi hapa Afrika. I fought for the liberation of Angola. Nimepambana kwa ajili ya ukombozi kule Angola, Namibia, Eritrea. Nimepambana kule Eritrea. PLO. Nimepambana Palestinian Liberation Front. Kule Palestina. Was the first lawyer of SPLA. Na nimekuwa mwanasheria wa kwanza kabisa wa chama kule Sudan cha SPLA. And above all, na zaidi ya hapo, a great friend of Mwalimu Nyerere. Nimekuwa rafiki mkubwa sana wa Mwalimu Nyerere. And when Mwalimu Nyerere died in England, na wakati ule Mwalimu Nyerere alipofariki kule Uingereza, we were the first people to arrive. Na tulikuwa ndio watu wa mwanzo kabisa kufika pale. And when I was at University of Warwick and School of Oriental African Studies, University of London. Nilipokuwa katika masomo yangu katika chuo kikuu cha Warwick na kule London. I'm a beneficiary of Professor Shivji. Na mimi ni kati ya watu waliofaidika sana na kutoka kwa Professor Shivji. Mahmud Mwamdani. Na Mahmud Mwamdani. Na maprofessors wengi. And many professors from Tanzania. Na professor wengi sana kutoka Tanzania ambao wamekuwa faida sana kwangu. So Tanzania to me is a bastion of legacy for African liberation movement. Kwa hivyo Tanzania kwangu ninaiona kama ni mahali ambapo pamekuwa kitovu cha ushiriki wa siasa za ukombozi katika Afrika. And at the same time also, let me take this opportunity to congratulate the late Mwalimu Julius Nyerere. Na wakati huo pia nichukue fursa hii kutoa shukrani na pongezi kwa marehemu hayati Mwalimu Julius Nyerere. Who was misunderstood by the West. Ambaye watu nchi za magharibi hazikumuelewa. Because he had to check and balance capitalism from interacting with African culture. Kwa sababu alilazimika kuweka sawia ubepari kwa kuunganisha dhana za magharibi na mashariki. Which now informs me as to why I had interest in Tanzania. Na hicho ndicho kinachonisukuma kwamba kwa nini nina shauku sana na masuala ya hapa Tanzania. When Tanzania was going down the drain, wakati Tanzania ilipokuwa ikishuka na kufifia chini, the world was mourning. Dunia iliomboleza. And things were not very good for us. Na mambo hakika hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Who had actually used Tanzania as a ladder for our democracy. Tanzania tumekuwa tunatumia kama ngazi au mahali fulani kwa kiwango kinachoonyesha utulivu wa kidemokrasia. Tanzania is the only country in the world where they speak one language, one people, one son, one daughter and one son. Tanzania ndio nchi pekee ambayo wanazungumza lugha moja, kabila moja, taifa moja, undugu mmoja. While we in Kenya were suffering from tribal neosis. Wakati sisi kule Kenya tunateseka sana na tatizo hili la ukabila. And as I was coming in yesterday, I had a red alert. Na hata wakati and I was detained at the hata wakati ninakuja Tanzania, nilipofika pale airport nilizuiliwa kwa sababu nilikuwa nimewekewa alama nyekundu ya mtu ambaye sistahili kuingia. So yesterday I was a criminal. Kwa hiyo jana nikiwa pale uwanjani nilikuwa mtu mwenye jinai, a fugitive, mtu mkimbizi, and that in itself detonates a character. Na hilo pekee tu linaonyesha tabia fulani ya watu ambao, people who are
who have Gunish kind of mentality, ya watu fulani ambao wana mtazamo fulani ambao usio sahihi na sawa, does not promote world democracy, ambao unaonyesha jinsi ambavyo hatukubaliani na masuala ya kidemokrasia katika dunia nzima. And let me now take this opportunity to congratulate Her Excellency, na pengine nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, a beautiful mama, mama yetu mzuri kabisa Suluhu, who has brought a new image of democracy, ambaye ameleta taswira mpya sana ya kidemokrasia. She has removed us from the sinking ship. Ametuchomoa kule na kwamba ninakufa kwa ajili ya demokrasia. I'll be going to meet Mandela. Nitakwenda kukutana na Mandela, Fidel Castro, Che Guevara, Pablo, you mean Escobar? Yes, Escobar. Yeah. And even Jesus Christ. Na Yesu Kristo mwenyewe nitakutana naye. So death to me means very little. Kwa hivyo kifo mimi kwangu ni jambo kidogo sana. And as a fighter and a liberator from those countries that I've mentioned, na kama mpiganaji kwenye nchi hizi ambazo nimezieleza hapa, dictatorship must be fought by all means. Dikteta lazima upiganwe na upingwe kwa njia zozote zile. So while going to Nairobi, we were arrested by the Kenya police. Kwa hivyo tulipokuwa tunaelekea sasa Nairobi, tukakamatwa na kuwa kwenye mikono ya askari polisi. Then again I plotted. Hapo sasa nikabidi nipange tena. Then I smuggled the wife. Kwa hivyo ikabidi nimnyakue na kumchomoa mke wake, 3 children, watoto 3, from the hands of the Kenya police, kutoka kwenye mikono ya askari wa Kenya, at night, where they were being shivered so that they could be flown back the following day by a plane that had been sent to Kenya. Usiku ambao ilikuwa sasa ndio wachukuliwe pale, wapakiwe kwenye ndege na warudishwe Tanzania. Then once I was actually on my way to Nairobi with them. Sasa nilipokuwa njiani kutoka Kajiado kuelekea Nairobi, nikiwa nao barabarani njiani, the car stalled. Gari ikaharibika. It was a brand new V8. Ilikuwa ni gari mpya V8. And I think you Chadema people will pay me that car. Na itabidi nyinyi watu wa Chadema mnilipe hiyo gari yangu sasa. Because it was broke, the engine went. Kwa sababu engine ilinok, ilikufa kabisa. Then I hijacked a lorry. Kwa hiyo ikabidi niliteke lori. Nikateka nyara lori. I put in the family. Nikawaingiza familia kwenye gari. Then I took them to Nairobi. Alafu nikawapeleka Nairobi. I took the wife of Lema and his children. Nikamchukua mke wa Lema na watoto wake wawili. I took them somewhere in a hideout. Nikawapeleka mahali fulani kwenye kificho, nikawaficha. And then I took the son and alafu yule mtoto wake mwingine mkubwa nikamchukua Then I arranged with the whole world to come and pick them up from where they were. Alafu ikabidi nikaanza kuzungumza na dunia nzima kwamba waje wawachukue pale. I spoke to the American government. Nikaongea na serikali ya Marekani. I spoke to the British government. Nikaongea na serikali ya Uingereza. Amnesty International. Nikaongea na Amnesty International. Human rights activists. Nikaongea na wanaharakati wa masuala ya haki za binadamu, human rights activists. And that's how now everything came in. Na ndivyo ambavyo sasa mambo yote yakajumba na kutokea kitu. Therefore, why am I here today? Kwa hivyo kwa nini nipo hapa leo? Where was Lema by that time? Lema was still in custody. Lema alikuwa bado yupo maficho, chini ya ulinzi. Then the Tanzanian government at that time had arranged to send in a flight to go and take all of them back to Tanzania, and that's why I had to smuggle the wife and the children. Na serikali ya Tanzania ilikuwa imeshaandaa ndege ili waweze kuwachukua Lema na wote ili wawarudishe Tanzania. So na ndio maana ikabidi ni waweze kuwanyakua na kuwapeleka mahali so that if they returned him alone, kwa sababu kama wangemrudisha yeye mwenyewe peke yake, hallelujah, basi ingekuwa hallelujah. Because kids would have been safe and the wife. Kwa sababu watoto wake na mke wake wangekuwa mahali fulani salama. Yes, which informs me as to why I'm here today. Na hilo ndilo ambalo sasa limenifanya kuwepo hapa leo. I've seriously advocated for Mama Suluhu when she came to Nairobi. Nilizungumza kwa sauti kubwa sana kwa habari ya Mama Samia alipokuwa amekuja Nairobi. I was on television. Nilikwenda kwenye television on behalf of Kenya KBC, Kenya Broadcasting Corporation. Kwa niaba ya KBC, Kenya Broadcasting Corporation. As the lead Kenyan to speak on the welcoming of Madam Mama Suluhu. Kama Mkenya ambaye niliongoza kuzungumza kwa habari ya mapokezi na kuonyesha kumpokea Mama Samia Suluhu alipokuja Kenya. I laid the foundation. Nilitengeneza msingi. And I told Kenyans. Na nikawaambia Wakenya kwamba the woman who was coming. Kwamba huyu mwanamke, huyu mama anayekuja. She was a lioness. Ni mwanamke simba. And she was to be accorded all the respect. Na anastahili heshima zote. So that we could speak with her, ili kwamba tuzungumze naye, to neutralize aweze kuyaweka sawia what was going on.
kushiriki yale ambayo yamekuwa yanaendelea. And she had to take her time because she had just been appointed president of this nation. Na alihitaji kupata muda kwa sababu ndo wakati huo tu alikuwa ameteuliwa na kuwa rais wa Tanzania. Yes, and then I also took charge of a lot of members of Chadema party from Rorya. Yeah, lakini pia nimekuwa wa msaada sana katika baadhi ya wanachama wa Chadema. About four diwanis, 4 councillors from there. Yeah, walikuwepo madiwani 4 kutoka Rorya, madiwani wa Chadema. Yes, and I also took charge of Freeman Mbowe. Lakini pia niliweza kuwa wa msaada pia kwa Mheshimiwa Freeman Mbowe. And I gave them my office in Kenya as the headquarters of Chadema at that particular time. Na nikawapa sehemu ya ofisi yangu pale Nairobi kama makao makuu yao walipokuwa Nairobi kutumia kwenye ofisi yangu. Then there were so many people who were sent to come in Kenya. Na watu wengi sana walikuwa wametumwa wanakuja Kenya by the intelligence services of this country. Na kutoka kwenye vitengo vya usalama na ujasusi wa nchi hii kuja kule Kenya. Stabilize. Kwa ajili ya kuharibu hizi arrangement zote. Then those ones we handed them over to the security. Lakini hayo yote tuliyamaliza na kushughulika nayo na usalama wetu kule. So katika meli iliyokuwa inaelekea kuzama kabisa. She has impressed the rights of human beings. Na ameweza kuyashika na kuyakumbatia masuala muhimu yanayowahusu watu. And I'm going to address the US Congress on Mama Suluhu's achievement for the shortest time she has been the president of Tanzania. Nitakwenda kuzungumza kwenye US Congress na kuyasema mafanikio haya ambayo mama ameweza kuyaleta ndani ya kipindi kifupi sana hapa Tanzania. Let me also take this opportunity before I open up my speech to pass and convey the message of Raila Odinga. Na pengine ni kabla sijaendelea na mambo mengine sana niweze kuchukua fursa hii kuzifikisha salamu zangu za ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Raila Odinga, who is our godfather, ambaye yeye ni baba yetu and godfather of democracy. Na ni baba na msingi wa siasa za kidemokrasia. Let me also take this opportunity na nichukue fursa hii pia to respect my president, kutoa heshima zangu kwa rais wangu, who is my opponent, ambaye alikuwa ni mpinzani wangu, is still my opponent, na bado ni mpinzani wangu, as I've joined Raila Odinga, kwa sababu nimeungana sasa hivi na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Mr. Kioni, to fight for another level of democracy. Kwa ajili ya kupambana ili kufika katika kiwango kingine cha siasa za kidemokrasia. Now for Godfrey Lema, now kwa ajili ya God bless Lema, it was not until I heard him speak, ni pale mpaka ilipofika wakati nimemsikia akizungumza, and I listened to him, na nikamsikiza sana, and I listened to him again, na nikamsikiza kwa makini tena. Then I said, I want to see this man. Nikajiambia, hapana, nataka kumuona mtu huyu. I was looking for Tundu Lissu. Nilimtafuta Tundu Lissu, who was my classmate at Warwick Law School, ambaye amekuwa rafiki yangu na tumesoma naye kule chuo kikuu cha Warwick, chuo cha sheria. But I could not get hold of God bless Lema. Lakini sikuweza kufanikiwa kumpata kwa karibu God bless Lema. Then came the corona. Alafu ikaibuka hii corona.